le coude avec Louis. Il y a Boris qui est pas loin derrière. Mais voilà, à part le problème de foil, je suis pas très handicapé. Voilà, j'ai toutes mes voiles, mes systèmes fonctionnent. Donc voilà, je croise les doigts pourvu que ça dure jusqu'à l'arrivée. On the 22nd of January, Charlie Dalin was still leading the Vendée Globe. Ça va être passionnant parce que c'est une bonne régate avec les bateaux du groupe. J'espère que ça va être intéressant à suivre pour nous à terre. Tout le monde a l'air d'avoir son bateau opérationnel, donc c'est bien, ça va être sympa. On croise pas mal de cargos, de bateaux, etc. On the 22nd of January, Louis Burton was lying second. Louis Burton did a fantastic option there in the north. Well done for him. Let's see the next days how it pans out. We do our best, I do my best, and it's a bit of destiny also, what comes out of this. I'm sure everyone in this top group does the same, sail as good as they can, and then it will be very close, that's for sure. With the leading group just 5 days from home, the Vendée Globe was preparing for the most unpredictable climax in its history. Never had such a scenario played out before at this stage of the race. 3 boats were within 60 miles of each other, 6 within 200 miles. The final stretch promised to be as thrilling as it was uncertain. In this 9th Vendée Globe, a series of events and various incidents had left everyone in complete suspense. Emotions, disillusions, misadventures, sudden developments. It had it all. It all began on the 8th of November 2020. An unprecedented entry list with 33 boats ready to cast off. Due to the coronavirus and resulting pandemic, there were no crowds to cheer the fleet on its way. Another first. Already, the 9th Vendée Globe was totally unlike the previous 8. There was something rather strange in the air on that morning of the 8th of November, as each competitor walked down the pontoon alone to their boat, struggling to keep a lid on their emotions. Vraiment la boule au ventre, limite un peu les larmes aux yeux, donc ouais, pas facile de parler. Ouais. C'est un moment très spécial, hein. C'est pas 40 fois dans sa vie qu'on se lève en se disant qu'on va réaliser ses rêves d'enfant. C'est la collision de pas mal de sentiments, c'est de la joie, de la tristesse, de l'impatience, de plein de choses. Ça porte pas de nom, c'est pour ça qu'on appelle ça un départ de Vendée Globe. The quaysides along the channel were deserted. Fortunately, enthusiastic residents were out on their balconies to bid farewell to the skippers. As it was probably stipulated somewhere that nothing would go to plan this year, a thick mist descended on the fleet to delay the start. Overly keen to get off to a flying start, Louis Burton was a little too quick out of the blocks. 4, 3, 2, 1, top! He incurred a 5-hour penalty for his infringement. Saluted by the Patrouille de France, the 27 men and 6 women contesting the Vendée Globe sailed off on their journey. Le Vendée Globe, c'est parti! Maintenant, faut s'en rendre compte et commencer à bosser. Parce qu'il y a du boulot. C'est parti pour un tour du monde. C'est ce que je me suis dit ce matin en me levant. Bon bah gars, maintenant, t'as plus qu'à faire le tour du monde. Et on est parti pour 3 mois. 3 mois. The early days of the race were a tale of successive cold fronts and the lost illusions of a big favorite forced to turn back on account of a variety of damage. Si on est capable de réparer, effectivement, oui, bien sûr, on prendra le départ.
Jérémy Bayou did set sail again, but a long way behind the pace-setters, who after tackling Storm Theta were another race favorite Alex Thompson and the evergreen Jean Le Cam. Surprisingly, in the early stages of the race, the standard daggerboard boats were proving to be a match for the foilers. Alex Thompson was first to cross the equator. Thompson led the fleet down the South Atlantic until he was first hit by serious structural damage and then shortly afterwards a broken rudder that ended his race prematurely. For the best part of 20 years, this race has been my goal. Despite the setbacks of the last week, I still thought it was possible to win, or at the very least finish. And it's a very difficult pill to swallow. Thomas Ruyon took over the race lead, but his momentum was suddenly halted. J'ai mon foil bâbord qui est bien fissuré et je vais devoir le couper. On the 30th of November, Kevin Escoffier activated his emergency beacons. His boat was sinking. Jean Le Cam and 3 other skippers were rerouted to search for the castaway. Eventually, the skipper of Yes We Can came to the rescue. Le bateau a planté dans la vague et là j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Quand il est ressorti, le bateau était cassé en deux. The boats involved in the search and rescue were logically credited time as compensation, and Kevin Escoffier was transferred a few days later to a naval frigate. A shade over 3 weeks after the start, Charlie Dalin was the first past the Cape of Good Hope and into the Indian Ocean. De mon côté, je navigue, ça y est, dans l'océan Indien. Voilà, et voilà ce que ça donne à l'extérieur. C'est quand même pas mal. From the Cape of Good Hope to Cape Lewin, Charlie Dalin led the way until he in turn suffered a foil issue, opening the door to Yannick Bestaven. Quel bonheur d'attaquer le Pacifique après 41 jours de course. On est en tête du Vendée Globe. Donc ça c'est une belle surprise. C'était pas le bateau dernier cri, mais en attendant j'ai un bateau en très bon état pour la suite. Behind the trio of Bestaven, Ruyon and Dalin, the chasing pack staged an outstanding demonstration of racing around the world at very close quarters. Séguin, Apicil, Bureau-Vallée, Louis Burton, Water Family, Benjamin Dufault, Jean Le Cam. C'est complètement fou ça. Tout va bien, ça remonte le moral malgré les avaries. Damage came in droves for Louis Burton. He was on the verge of retiring, but some respite off Macquarie Island offered him the opportunity to get boat and skipper back on track. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la chimée et on va allumer pour rentrer au sable. Burton had the bit back between his teeth and set off on an incredible chase. Meanwhile, Isabelle Joschker had already hit the throttle. After a cautious start to her race, she had pushed hard since reaching the South Atlantic. Le bilan des 50 premiers jours, c'est que je suis super contente et super fière de ma course. Et je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Joschker reached the top 5 before the gremlin struck, forcing her to hand over the mantle of leading female sailor to Clarisse Kremer. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Je vous souhaite une très belle année 2021, voilà. Back in 2020, Yannick Bestaven took the lead on entering the Pacific, and on leaving the Pacific in 2021. Yes! 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 En tête du Vendée Globe! Wouhou! Le Cap-Horn! Apart from Clément Giraud and a handful of others, most of the fleet rounded Cape Horn out of sight of the famous rock, including Damien Seguin, although it didn't prevent him savoring the moment. Nous y voilà les amis! Mon premier Cap-Horn! Un truc de fou quoi! Premier Cap-Horn, 4e du Vendée Globe! Voilà! J'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant et il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là! Born without a left hand, the Vendée Globe rookie was putting in a remarkable performance on his standard daggerboard boat. Bestaven made a breakaway move as he punched ahead up the Atlantic. He opened up a 440-mile gap on the chasing pack.
However, he opted for a route too far to the west, and unable to use his head sails in the light wind, he lost his advantage. C'est dur parce que tout le monde est revenu, quoi. Voilà. Ça a été une remontée le long de l'Amérique du Sud, pleine de rebondissements, plutôt en ma faveur d'ailleurs. Donc voilà, je regarderai un bon souvenir, pourvu que ça dure. Maintenant, en ligne de mire, c'est l'équateur. Dalin reclaimed the yellow jersey off the coast of Brazil. He was closely shadowed by Burton, who had made up the 940-mile gap since Macquarie Island. Charlie Dalin, qui est rapide. Alors je vous laisse, on va les régler. As awesome as it was unexpected, Burton's stunning comeback was quite an exploit. He confirmed his credentials as a serious challenger by becoming the first to recross the equator. On leaving the doldrums, which proved more complicated than anyone had expected, it became clear that it was all to play for in the Northern Hemisphere. The gaps were small, fatigue was telling on the skippers and their boats, and time credits were owed to some of the competitors. The race was shaping up for an exciting sprint finish. C'est la poursuite infernale. Allez, on va les rattraper. Non, on va rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Ça, c'est sûr. À fond, avant de mettre le coq. Ça fait tellement longtemps que je suis en mer que j'ai oublié que la vie à terre existait vraiment. Hein. Et voilà, ma norme, c'est être sur Apivia, c'est être sur mon bateau, et j'arrive pas du tout, mais du tout à me dire que l'arrivée est imminente. Voilà, je suis vraiment extrêmement concentré sur les heures qui viennent là, sur tous les obstacles qui me restent à franchir, et voilà, c'est un peu mon état d'esprit du moment. On the 26th of January, after 79 days of racing, Dalin led the Vendée Globe. I'm a bit excited, to be honest. Well. It's so strange now. We're committed to this side to go here, and the other guys go there in the north. And so hard to predict. On the 26th of January, Boris Herrmann was lying in second place, but the German skipper had been credited 6 hours of compensation for having rerouted in the search for Kevin Escoffier. Still, on the 26th of January, Louis Burton slipped into third position. Just shy of 24 hours from the finish, he set a northern course like his two other rivals, Thomas Ruyon and Yannick Bestaven, who everyone was watching closely since the outcome of the race could still change due to the 10-hour and 15 minutes redress for assisting in the Escoffier rescue. Je suis en train de tout donner pour arriver le plus vite possible, bien sûr, mais avec les compensations de temps, d'être sur le podium, on va peut-être même jouer la victoire, donc c'est à fond. Bon, quelle aventure le Vendée Globe, quelle aventure. Et on y croit jusqu'au bout. The advocates of the northern route chose this option to give them better winds, so that they could finish the race in an almost straight line. Meanwhile, Charlie Dalin and Boris Herrmann had to jibe several times to reposition and line up with the finish. Off the Canary Islands, Klaus Kramer was watching the situation unfold, and it stirred a lot of emotions. Depuis ce matin, là, dès que je regarde la carte, je regarde les premiers, j'arrête pas de me mettre à pleurer. Je sais plus, je trouve ça incroyable de me dire qu'ils sont en train d'arriver. Ça m'émeut beaucoup. C'est incroyable, c'est formidable. Ils sont trop forts, ils sont vraiment beaucoup trop forts. J'espère qu'ils seront quand même tous le sourire à l'arrivée. On the 27th of January, nobody in Les Sables d'Olonne or the whole sailing community had any idea of the outcome to expect. Or more to the point, who would win. You could quickly get lost in speculation between the one who would cross the line first, but would not be the winner, and the followers were the possible winner among them.
In the depths of darkness and a strong swell, Charlie Dalin was the first to cross the finish line of the 9th Vendée Globe on January 27th at 8:35 p.m. Race time 80 days, 6 hours and 15 minutes. Heureux d'avoir franchi la ligne en tête de ce Vendée Globe 2020-2021. La course a été belle, il y a eu voilà, une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique, quoi. C'est sûr que elle m'a changé. Je sais pas de quelle manière encore, mais voilà, je pense qu'elle m'a. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi, des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie, quoi, avant, quoi. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je sais pas encore de quelle manière, mais voilà, c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant. Et le Vendée Globe, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, la montre me poursuit et voilà, le chrono est lancé jusqu'à ce que Yannick et Boris arrivent. On the 27th of January at 8:50 p.m., just 15 minutes after Charlie Dalin finished the race, this amazing race showed once more how painfully unpredictable it could be. About half an hour ago I hit a fishing vessel, a huge fish trawler. I was sleeping and I woke up and I was here in the cockpit looking up a huge wall, but that was a real shock moment. The foil is damaged, but not the foil case. The bowsprit is broken off. The bow pulpit is ripped, but still still hanging on. Climbing on the outrigger, inspect, so the shroud, the upper shroud on starboard is broken off, is ripped off. So I'm really gutted, and I'm sorry for everyone who supports us that this happened. The dreams of a possible win from compensation time for Boris Herrmann, still in shock, had shattered. 28th of January, Louis Burton was the second contender to finish the Vendée Globe. He came in at 45 minutes after midnight, 4 hours and 9 minutes behind Charlie Dalin. Là, ça a une saveur particulière parce que c'est couper la ligne en deuxième position et c'est un truc de dingue dans l'absolu. Et voilà, et avec la course que j'ai eu à vivre en plus, ça a une saveur absolument dingue pour moi. Il y a un truc qui m'a toujours accroché au moment où j'allais abandonner, c'était de penser à mes deux petits loups qui sont tout jeunes et qui avaient absolument pas envie que j'abandonne parce que je pense qu'ils avaient peur que ce soit la honte à l'école, tu vois. Et en fait, je pense que c'est pour eux. Et puis après c'est pour Servan, pour mon équipe, pour mon père là-haut, voilà, mais c'est pour les autres en tout cas, c'est pour les autres, pour terminer pour les autres et c'est ça qui m'a permis d'avoir cette énergie-là à chaque fois. Still on the 28th of January, Yannick Bestaven crossed the finishing line at 4:19 a.m. in third position. But remember, Bestaven was due to be credited with 10 hours and 15 minutes for his involvement in rescuing Kevin Escoffier. This redress brought his race time to 80 days, 3 hours and 44 minutes. Yannick Bestaven won the 9th Vendée Globe by a gap of only 2 hours and 31 minutes, the smallest in the history of the race between a winner and the runner-up. L'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Le Vendée Globe,
C'est dur, on croit avoir pensé à tout imaginer, et on doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le Vendée Globe. 48-year-old Yannick Bestaven is the oldest winner in the history of the race to sail up the channel in Les Sables d'Olonne. As before, on the 8th of November, the general public could not attend. Despite the general mood and appearances to the contrary, the fervor could still be felt. After Charlie Dalin, the winner of the 9th Vendée Globe had stayed the longest in the lead, for 26 days or 32% of the race. It was Bestaven's second Vendée Globe after an abruptly curtailed first attempt 12 years ago. His win was one of a highly talented outsider who showed that with maturity, perseverance, a well-planned project and the right priorities, everything was possible. This Vendée Globe podium is as unusual as the race itself. It has a winner who finished third, a runner-up who crossed the line first, and a third-place skipper who finished second. This Vendée Globe will also go down in history, because 10 of the skippers reached Les Sables d'Olonne in just under 48 hours. Jean Le Cam, 8th to cross the line, was finally ranked in 4th place due to the 16 hours and 15 minutes redress for his heroic rescue of Kevin Escoffier. We also learned a little later that Yes We Cam's hull had started to delaminate right in the middle of the Indian Ocean. La dureté de ce Vendée Globe, pour moi, elle était incroyable. C'était exceptionnellement difficile. Plus très dur. Très dur, surtout. Bon, pour ma part, hein, je ne parle pas en général. On a traversé beaucoup de périodes et de situations très difficiles. A little earlier, on the same day as Le Cam finished, Boris Herman succeeded in bringing his boat safely back to port, to finish in the top 5 after the redress. J'ai fait une petite bêtise cette nuit, une petite malheur, mais quand même, ça me permet d'arriver. Donc le Vendée Globe, ça t'apprend vraiment chaque jour d'apprécier. Quand tu es encore dans la course, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de moments où c'est juste. 4th to cross the line, Thomas Ruillon slid down to 6th place. He may consider himself unfortunate after spending 2/3 of the race in the top 3, but the result is of little matter as Thomas has good reason to be satisfied and a touch emotional with his achievement. Il y a 3 ans, il y avait pas de bateau, il n'y avait pas de partenaire, il n'y avait pas d'équipe et là on a tout ça, ça va continuer et je viens de boucler mon premier tour du monde et c'est une très grosse fierté. Behind Thomas Ruillon, Damien Seguin can also be proud of his first round the world, as his race has made a strong impression all around. Dressed as Captain Hook for the sail up the channel, the double Paralympic champion has added a line to an already outstanding record of achievements. Voilà, 80 jours plus tard, j'ai coché toutes les cases, donc c'est génial. Ah ouais, j'ai du mal à réaliser encore, forcément, c'est compliqué, hein, mais voilà, le sentiment d'avoir fait les choses dans le bon sens est plutôt bien. As for Giancarlo Pedote, he has shown us just how good a racer he is. On top of this, he achieved the best ever performance of an Italian skipper in the Vendée Globe. Mon objectif, c'était de terminer le Tour du Monde. Je voulais terminer à tous les coups. Et donc là, de l'avoir accompli, c'est bien. Then came Benjamin Dutreux, the local favorite who had lived in these parts since boyhood and who was not expecting such a welcome. Pour vivre une arrivée comme ça, forcément, on signe. Oui, un Vendée Globe, c'est une course très difficile, il y a des moments très durs, mais il y a tellement de moments extraordinaires derrière, de petites choses qu'on savoure, d'être en pleine nature des fois, mais aussi voilà, de recevoir un accueil comme celui-ci, c'est juste incroyable, quoi. Chased by a big winter low, Maxime Sorel made a mad dash to get into port in the early hours of the 30th of January. He completed the top 10 of this 9th Vendée Globe. Je me rends pas encore compte que j'ai fait un tour du monde, mais je sais qu'un Vendée Globe, c'est juste démentiel. En tout cas, moi, dans 4 ans, c'est sûr, je suis là, quoi. Maintenant, c'est sûr. C'était sûr avant, hein,
Encore plus sûr. 10 contenders have returned to port and 15 are still racing. Their finishes will spread out from early February to early March. Another striking thing about this very different Vendée Globe is that barring major damage before the end, 25 out of the 33 boats at the start will be ranked. This is the lowest rate of retirement in the history of the race.